Bene, buon pomeriggio e benvenuti all'ultima giornata dedicata all'inclusione di UniMc for Inclusion. Diamo avvio ai lavori con i saluti istituzionali da parte delle autorità, quindi vi omaggia con i suoi saluti il magnifico rettore, il professor Francesco Adornato e la professoressa CATIA GIACONI, delegata del progetto Inclusione 3.0, i numerosi eventi contemporanei che vedono momentaneamente impegnata la professoressa CATIA GIACONI, ma presto anche lei sarà presente con noi. Quindi abbiamo voluto concludere questa nostra serie di eventi targati UniMc for Inclusion con la testimonianza di una realtà di spicco nazionale, ma anche con realtà di spicco internazionali che fanno proprio dell'inclusione la loro mission. Quindi presenti con noi in questa tavola rotonda ci saranno degli esempi di eccellenza che ci permetteranno proprio di proiettare il nostro sguardo alle possibili piste percorribili in ottica inclusiva. Realtà accademiche, quelle che ci onorano della loro presenza oggi, che si spendono proprio nell'ambito della ricerca per la garanzia di supporti educativi e tecnologici anche che sappiano contribuire al raggiungimento di una migliore qualità di vita per tutti. Questa tavola rotonda sarà scandita da 3 momenti. Quindi inizialmente di respiro internazionale avremo occasione di conoscere dimostrazioni tangibili di una università newyorkese che accoglie proprio studenti con disabilità sensoriali. Avremo quindi il piacere di ascoltare il rettore di una università interamente dedicata alle disabilità uditive, il professor GERARD BUCKLEY. In un secondo momento l'orgoglio italiano sarà rappresentato dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università di Modena e Reggio Emilia e dal Politecnico di Milano, che mostreranno come siano proprio concretizzabili interazioni, l'interfaccia uomo-macchina, quindi il dialogo che faremo con gli ingegneri ci permetterà di cogliere alcune delle nuove prospettive di ricerca e delle nuove proposte innovative. In conclusione, grazie ad una testimonianza internazionale affronteremo un tema centrale nell'ambito della formazione superiore, quindi i disturbi specifici dell'apprendimento. Considerato proprio il crescente numero di studenti universitari con DSA, i colleghi della University of Arizona hanno dato vita ad un centro di eccellenza proprio per il supporto concreto al successo accademico di ciascuno studente, quindi ci onoreranno della loro presenza. Noi siamo grati infinitamente ai nostri ospiti che ringraziamo sentitamente. Ora iniziamo procedendo proprio con la presentazione del nostro primo ospite. Quindi in rappresentanza del National Technical Institute for the Deaf di New York, è presente con noi il magnifico rettore, il professore GERARD BUCKLEY, che ci offre una panoramica sul modello inclusivo messo in atto dall'NTDID, ovvero il National Technical Institute for the Deaf, uno dei 9 college del Rochester Institute of Technology di New York. Quindi nel dettaglio la sua testimonianza mostrerà come sia possibile la realizzazione di percorsi inclusivi di studenti con disabilità uditiva proprio in contesti educativi universitari. Quindi con onore e piacere lascio la parola al professor GERARD BUCKLEY. Prego. Thank you very much for that introduction and welcome. I am honored to be joining with you today with my 2 colleagues, Cynthia Colwood and Donna, Coordinano, helping to interpret. Great. What I would like to do is begin with showing you a brief
video so you can see our campus and get an idea. And then I will talk about the programs and numbers and students. Let me begin also with a word of prayer and hope for your country right now as you face the Corona-19 virus. We Americans are facing the same challenge, and I just want you to know that we are very aware. My wife, Judy, and I, who's of the Italian background, are very aware, and we are praying for you and your families and your health. Okay. With that, could you please click the first video? Did we seem to have lost it? Okay, why don't you let me know when they're ready? I'll go ahead with the presentation. And as soon as we're ready for the video, we'll start that, okay? Great, great, okay. Let me begin by thanking all of you for coming to listen today. You are the future of the world. Leaders, you will set the tone and the climate and the culture for change and inclusion of individuals with disabilities and individuals who are deaf. Historically, individuals, as many of you know, historically, individuals who are disabled, individuals who are deaf or hard of hearing have often been excluded from opportunities to learn, to socialize, and to grow. And so you, hold on with the slideshow. Gerard, can you hear me? Yeah. Do you want to show the video? Can you show the video, please? Okay, yes. Great. Okay, can you see it? Can you see my screen? I see it. You just have to click it. At RIT's National Technical Institute for the Deaf, we are scientists, innovators, athletes, problem solvers, performers, researchers, creators, doers, and makers. We are unique. More than 1,100 deaf and hard of hearing students creating and collaborating alongside 18,000 hearing students on the most accessible campus in the world. 135,000 alumni strong, including nearly 9,000 deaf and hard of hearing graduates worldwide, creating the most powerful, successful network of deaf and hard of hearing professionals in the world. Coming to RIT is about getting access to opportunities and people
who will support you and challenge you to be your best, and where you'll be moved to discover more about yourself than you ever knew. It's about getting experiences that will shape you and take you where you want to go. Great. Could you go to the slideshow now, please? Slide 1. Sure. Right. So let me step back. You students are the future. You will be the ones who will model inclusion of individuals who are disabled or individuals who are deaf and hard of hearing. You will change the model from exclusion to inclusion. So I'm always excited to meet with students all over the world and encourage you to take the leadership and to change the world. You saw the video. We are a normal college campus, much like your college that I had the honor of visiting 2 years ago. The only way we're different is that we have about 14,000 students who have normal hearing and 1,000 students who are deaf, hard of hearing. All, don't go, put the slides back, please. Okay. I will say next slide. If we can go back to the beginning slide, please. Great, that's perfect. So in America, our students come from all over the country. As you can see, some are from the West, some are from the South, some are from the middle, and some are from the East. Rochester, New York is in the East. We are in New York, 400 miles from New York City, that many of you have heard about. We are not near New York City. We're 400 miles from New York City. But our students come from all over the country. Why? Because they want equal access. They want equal opportunities. And our campus is internationally known for being a model of inclusion. So, for example, Cynthia and Dana, who are helping with communication today, they are signing in American Sign Language for me what the translator is saying in Italian and then English, so that I can follow the communication. We have 150 full-time sign language interpreters on the campus, every day interpreting in class, in the sports, in the theater, in the clubs, and the organizations. Their job is to make communication happen between deaf and hard of hearing people and their hearing peers on campus. We also have 55 captionists.
who type English if the student prefers to read English in class. So we have a large commitment to communication happening every day. And we have deaf students on our campus, the same as your campus, in various leadership roles. For example, the captain of our women's football, or we call it soccer team, was deaf last year. 2 years ago, the captain of the baseball team was deaf. Several times, the president of the overall university student government elected was a deaf person. So on our campus, deaf people have equal opportunities to lead and be involved in all the organizations and clubs. So we pride ourselves in being a model of access. That's why students from all over the country come to NTID. We do serve international students, but the American government requires a higher charge, and many international students cannot afford that fee. So one of my jobs is to raise money so we can have more scholarships, so more international students can come. I would hope someday we might have a student exchange with your university. I think that would be wonderful. Next slide, please. Next slide. Great. So about half of our students are female. Really, 52% are female, 48% are male. That's important because in technology in America, the number of females who are studying science, technology, engineering, and math has historically been lower than for males. Women have been discouraged from pursuing careers in the higher paying professions. So we are trying to change that. And so we have more female deaf students coming and studying to be future engineers, future computer scientists, future chemists, because that's where the growing number of jobs and higher pay is. I'm sure it's true for your country as well. We are trying to encourage a significant change in gender representation. We want more deaf females going into those jobs so they will have more economic opportunities and success. We have, that number's a little old now. We have about 10,000 graduates. We're about 50 years old. 50 years ago, America established NTID as a model. This was before the mainstreaming laws were in place. So we were the first mainstream experiment to be established. I was among the students many years ago who came. I was your age many years ago. I'm old now. But at that time,
it was a very bold idea to think that deaf and hearing students could study together, because deaf students always were sent away to the schools for the deaf. We had a model of what we call segregated education. And then in the 1960s, America moved to the inclusive model. 1970s. So America has changed, and we have a very inclusive model now of encouraging. In America, 90% of deaf children are in the mainstream of education. And so it's a new model, but NTID was the first among those models. So for example, young people like Cynthia, who interpreters, we did not have sign language interpreter training before. Why? Because we didn't have a need for it, because deaf students were going to special schools. But when we set up inclusion, we knew that we needed someone who could sign. So what did we do? We hired children of deaf parents who grew up with sign language. And they were our first interpreters. But then we established formal training programs. And Cynthia was one of the ones who went to the training program and developed fluency in sign language skills. And now we have a model program so that students from all over the country also come to our campus to study how to become ASL interpreters. We have a 4-year program in interpreter training. We also have a graduate program specifically in healthcare interpreting. You think about it, if a deaf person in Italy gets hit with COVID and has to go to the hospital where everyone is wearing a mask, how will communication happen? And so sign language interpreters are very helpful in America and in the world, especially now during this health crisis called COVID-19. So we have 10,000 graduates working in careers that previously deaf people were not allowed to study in. Let me tell you one story. When I was very young, about your age, 18, 19 years old, I thought I wanted to become a Catholic priest. I'm the only deaf person in my family, but I thought that was a good opportunity for me. But when I went to apply to become a priest, I was told, no, you can't do that. And there are many stories. I fell in love with my wife. I'm happy to have a family, okay? But there are many, many stories of deaf people being told, no, 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 you can't, you can't, you can't. So they give up their dreams and their hopes. And many of you know
what it's like as a woman or as a person who may be diverse to be told you can't do something, to be discouraged from seeking following your career dreams. So NTID was established to help deaf people pursue their career dreams. We don't believe in the words can't. We don't believe in that. So I have a deaf daughter who came to NTID. She studied science, and now she's a professional veterinarian, animal doctor. She has her own practice. She's very successful. She's an example of, we have now 10,000 graduates who are in careers that previously people were told you can't, you can't, you can't. Because you can't hear, you can't do that. And we refuse to accept that attitude or philosophy. We want to change the world, and we are doing it now with 10,000 graduates. Next slide, please. Right. So on our campus, you saw the pictures of different students doing different things. Our deaf students are very much like you. Some of them like to be involved in the theater. Some of them like to be involved in sports. Some of them like to be involved in politics. Some of them like to be involved in clubs and organizations. And we try to provide equal access to all of the students to join their hearing peers. But this is a breakdown of the different academics. We have about 20 to 30% of our students studying for 2-year degrees. We have about 42% studying for bachelor's degrees, and we have interpreting students and graduate degrees. So the same as any university, we offer a variety of programs, and we encourage students to aim for the highest degree possible. Now, for many, many deaf people, English is a second language. Their first language is American Sign Language. And so many deaf people struggle, who are born deaf, struggle with English because they were born deaf. Now, the same is true for Italians who are deaf. Let me give you an example. If I asked you to learn to speak Russian, many of you would say, okay. And I said, okay, I want you to learn to speak Russian in a glass house where you cannot hear the Russian at all, but you're learning to speak Russian through lip reading only.
Many of you would say that's impossible. That's impossible. You cannot learn a spoken language without sound. Well, that is what many deaf people, whether in America or in Italy, experience. They grow up without sound, without exposure to the spoken language. And they rely only on lip reading, which often is not very accurate. And so they struggle with English or Italian or whatever their native language is. That's why sign language is so important, because if someone signs, you can see clearly what they're saying. You don't have to guess. You don't have to possibly misunderstand, but you can participate fully in the dialogue and in the education and in the learning. So internationally, there has been a battle between the people who, quote, sign and those who don't. And some people say you should not encourage sign language because it will cause dependency on sign language. And that's wrong. That's wrong. All of us should encourage respect for the native language of deaf people in that country in signs. And we should remember the story I just told you about how difficult it would be to learn Russian if you were in a glass house and you had to learn Russian through lip reading. And we should encourage respect in our countries and valuing of sign language and valuing of deaf people being included in our community, in our education, in our social, and in our church and economic worlds. Could I have the next slide, please? So what happens? We train deaf students. We give them the same skills as their hearing peers. What happens? We work hard to make sure that our deaf students are able to get jobs. Because many of you know in the world there is still discrimination. If you apply for a job and the employer says, I don't want to hire you because you're deaf or you're disabled, in many parts of the world, that's still legal. And in America, that's not legal. In America, the employers must give equal opportunities to deaf people. But many employers have never worked with a deaf person before. So they are hesitant. They don't know how they're going to communicate on the job. They are worried that they will not be able to find sign language interpreters like Cynthia and Dana, or they are worried that they are too expensive and they cannot afford them.
And so employers sometimes will make excuses not to hire deaf people. And so we work very, very actively with hundreds of employers all over America to make sure that they understand the value of deaf workers in their company. We are not asking those companies to take pity on deaf people, no. We are telling those companies we have a skilled worker who's a computer scientist or is an engineer or is an architect, and they can add to the value of your company. They are part of diversity. Here's how you make communication happen. And so we work with them in providing workshops and training so they are comfortable hiring deaf people and promoting deaf people. And every year we have around 300 graduates who go out. We also have something called cooperative experiences. That's like an internship where students during their first or second year, they go work for a company in the summertime to get experience. And so we work hard to make sure we create opportunities. It's been a real challenge during COVID. I'm sure the same is true in Italy. Many companies are not hiring right now. They've slowed down hiring. So we've had to work more. We've had to really more energy to that area. Hopefully, as COVID is overcome and the recession that's happening now changes and economic growth comes, companies will begin hiring again. And we are making sure that our students have the skills and the knowledge and the degrees to compete for jobs on an equal basis. Historically, 95% of our graduates get jobs in their fields. So we are very focused on helping young people come, get training, and get prepared for jobs. Next slide, please. Okay, so where do our graduates work? 65% of them work in business and industry, regular business and industry. Just like in Italy, they might work for large companies, they might work for small companies. About 20% work for the government and 15% are in education. Remember, we are not a liberal arts college. We are a technical science, engineering, mathematics college, an institute of technology. So our students major largely in engineering, computer science, and they are in demand by companies like IBM, Microsoft, Apple, Google, Netflix. Is Netflix available in Italy? Okay, great. Our graduates go out and compete for the same jobs that anyone would want. Next slide, please. So, one of the things is that the American government supports NTID. So we are very blessed
that the American people understand why we need a national program like NTID. Our budget is over $100 million a year, American money. So that allows us to really make sure that deaf people have equal opportunities, that all the training, the special services, the interpreting, the captioning, the counseling. You might imagine, I don't know about you, but when I was in college, I sometimes needed counseling. You know, maybe I had a fight with my roommate. Maybe I disagreed with my mother and father about something. Maybe my sweetheart dumped me. All those college experiences required counseling. And so we have wonderful counselors who sign and communicate with the students. But all those services are important. Now, part of my job is I go to the American government and I ask them to continue the support, to give us annually money so that we can continue our operations. And the American government asked me, why should we do that? Why? Why should there be NTID? And my job is to defend NTID. One of the ways I defend NTID, I mean, I can tell you stories. My daughter's a story, a success story. That's a beautiful story. But sometimes government people want to hear economic arguments, right? They don't care about the stories. They want to hear money. So part of what I have to do is show them that our graduates are earning money and being paid highly, and that they are giving back to the economy through taxes. So in America, if you work here and you earn, let's say you earn $30,000 a year, you would expect that you would pay anywhere from 18 to maybe 20% taxes on that. So maybe $6,000 of that would go back to the government to support more services. So I need to be sure that I show the American government people how NTID is helping the government and helping the country through economic success. So those numbers just are tied with it. Next, please. Okay, I just want to give you an idea of the services. So Dana and Cynthia provide every year 100,000 hours of interpreting in classes. You can imagine that, 100,000 hours. And outside the classroom, 45,000 hours more. What do I mean outside the classroom? Suppose I'm taking a course in science, in biology, and I don't understand the lecture, and the teacher wants to meet with me after class. That's outside the class. Suppose there's a group project and the students are meeting that night in the library and they need an interpreter for the meeting. That's outside the classroom. Captioning, we provide 23,000 hours in
2,000 hours out. So if I'm a deaf person and maybe my major is science and I want to see the English words because I want to learn how to spell them, I want to make sure I know them. Sometimes students will say, I prefer captioning in English over sign language. And sometimes we have people who say, I prefer sign language over English. It depends on the person's language skills and preferences. So those students will use that captioning to help them be successful in the class. Note-taking is a service. You think about it, as a deaf person, when I'm in a meeting or class, I'm watching Cynthia when the teacher is speaking. It's almost impossible for me to take notes and watch the interpreter at the same time. I will miss something, right? Because you'll be looking up and up, up. So we have note-taking services in all of our classes. And that's often a hearing student like yourself who's in the class that we pay to take notes. We train them also. But it just gives you an idea of how many services we provide on the campus. Next, please. Okay, I'd like to show a video. The other video, please, whichever one we haven't shown. There's two of them. And then I think what I would like to do is see if I can open up for questions. Hey, sorry, I missed an important thing. I did not explain about myself, okay? I was born with a hearing loss, okay? I had a very mild hearing loss. I have something called Waardenburg syndrome. It's one of the syndromes that causes deafness in families that's hereditary. And my daughter has it also. But point is, I was born hard of hearing. So most of my language development was English because I could still hear. Every year, my hearing went down a little bit. Much like your grandma and grandpa's hearing goes down every year. But I was a child who had what was called progressive hearing loss. What that means is eventually I needed hearing aids. I went to school without any, quote, services, because in those days there were no services. So if I missed something, it was too bad. If I misunderstood something, it was my fault. So I came from a wonderful family. I have 7 brothers and sisters. But I was the only deaf person in the family. My family did not have any exposure to sign language. They were told not to learn to sign, because in the past, that was what we taught families, and that was wrong. But I was in a family situation where communication, every year it got worse. So I would sit at the dining room table and not understand, the stories, because, my hearing was going and they weren't signing. I don't fault them, no. But I came to college in New York and wow, I saw sign language. I saw deaf role models. I started to hear you can do something instead of you can't. You can't. You can't become a priest. You can't become a scientist. You can't become an engineer. All those negative things that we hear growing up, and came to this campus and had a beautiful experience, So I'm different in that my speech is okay. It's understandable. As my hearing went down,
my hearing aids no longer help me also. So about 10 years ago, I had one of the cochlear implants. So I function with that very well, but I'm very different. Most deaf people are not exactly like me, and most deaf people are different. Every deaf person is different, just like I can't, you heard me call you hearing people, right? Have you ever thought about that? You're hearing people. You like that label? Well, no, that doesn't describe me. That's just one word. But the fact is, deaf people are individuals also. Every deaf person has a story, just like each of you has a story and an experience and a journey. And as educators, we need to be very careful about making assumptions about our students. Oh, they're deaf, therefore this, they prefer this. Ask the deaf person. Ask the person with a disability. Ask them about their preference, their needs. Respect that. Respect the individuality of all people with disabilities, because they all bring many years of experience, some negative, some positive. But as an educator, I think we often want to label people, and we shouldn't. We shouldn't. We should respect the individuality of everyone. You know, when someone says, oh, all Italian men are like that, or all Italian women are like this, you don't like that, right? Same. I don't like it when people stereotype all American men are this way. All American women are this way. We know that's not true. And as educators, we have to remind people to respect the individuality of people. So people will meet me and say, oh, Jerry Buckley, your speech is so good for a deaf person. And that's a little bit, that's a little bothersome, because it makes a lot of assumptions without asking me. And I don't want to be known just because I speak good. You don't want to be respected just because you're beautiful or you're thin or whatever. You want to be respected for who you are as an individual, and your knowledge, your skills, and your abilities are much more important and much more complicated than a simple word. I'm sorry, I'm preaching to you like a priest in a church, right? But it's important because often individuals with disabilities have not been, their individually, their identity as humans has been overlooked. And you, the future leaders in education, need to help to change that. You need to be powerful forces of change and modeling inclusion and modeling respect for individuals with disabilities, and not supporting or perpetuating myths or stereotypes. I'd like to show you one more video, and then what I would like to do is see if I can open up for questions, if that's okay. Great. Want to go to the video, please?
When I came to RIT the first time, I did feel nervous because I was far away from home. But as soon as I got on campus, I immediately felt comfortable. Everyone was welcoming, and it felt like a home away from home. I think the best thing that I get from RIT and not other colleges is acceptance from everyone. I'm getting all the support I could ever ask for. I love the support. I love all my professors that sign. I love working and communicating with deaf and hard of hearing students. I'm really happy here because it feels like home. I feel connected and I continue to progress because of all the help available here. I really appreciate everything here. I can go see an audiologist here, so it's really nice. There's a lot of access services here, and that's kind of why I came here. RIT is the best place to really prepare yourself for a career. They have high expectations for every student, and they know that every student has potential and want to see each student succeed. And once we do succeed, RIT pushes us to see us succeed even more without limits. It's nice. RIT and NTID is definitely a great fit for myself and many other deaf and hard of hearing students, not only because of the supportive community here, but also because we have absolutely amazing access services. So in all of my classes, if I need them, I've been able to get interpreting, captioning, note-taking, all these other things. And there's so many different clubs and events that are going on that are focused on deaf culture and then the subsets of deaf culture too. So just having all of those things that you would never find at any other college. RIT has an amazing reputation. There are a lot of activities on campus that keep me busy, like intramurals, clubs, and organizations. I'm already involved in some intramural sports, and the academics are amazing. And so I knew that this would all benefit me in the long term. Yes, of course I would recommend RIT. Coming here was one of the best decisions I've made in my life for many reasons. The academics, social life, the friendships I've made, co-op experiences. The list of pros is so long, it's tough to find any cons. I've been here at RIT for 5 years and I really haven't seen any major negatives at all. So absolutely, I would recommend RIT to everyone. Looking back on my experience as a whole on campus, RIT really was the right fit for me. I was able to take some of my goals that I had in high school, achieve them, and then even took it beyond what I wanted to do. And this all goes back to the friends that I made that were deaf, hearing, hard of hearing. They were supportive, they were there for me, and created me who I am now and what I will be in the future. Okay, let me just take a few more comments and then we'll see if we'll open it up for any questions or chat. You can imagine that if you are a deaf person and you're in the mainstream in high school, before college, or even in elementary school, you are the only deaf person in that school, maybe. And lunchtime comes. I believe lunch is very important in Italy also, right? And a lot of lunchtime is what? Talking, socializing, finding out who's dating who, which friends have broken up, who's on the football team. Many, many very important social interactions happen at lunchtime or even in the bathroom where communication is happening. And if you are a deaf person and the only one at that school,
you might imagine sometimes it becomes very lonely and very isolating because communication doesn't happen. And so many students in the video you just saw, they come to NTID and for the first time, they have access to lunch communication, to even bathroom communication, to all of the rich socialization that happens on our campuses and in our schools. So your challenge as educators is to think about how we can help make those social interactions accessible to deaf students in our schools. It's not easy. When I was in high school, I gave up and I would go and sit and read a book at lunchtime. That was many years ago. But I visit high schools now, and I still see many deaf students lonely in the mainstream. And we together, we have to figure out how we can improve the communication to make deaf students feel included. There are different strategies, but you as educators, if you're working with a deaf student, I encourage you to think about that, to talk to the deaf student, to talk with her parents, his or her parents, and see what the schools might do to help provide access, because we all know how important social information is to students and to young people. With that, I'd like to open up for questions. I believe the questions will they be sent to the chat and then converted to English? Is that right? Great. Please, any question is fine. I hope you are all still awake. I have many, many Zoom meetings and I know how hard it is on the eyes. So I thank you for your attention. After the questions, I'll make some closing remarks, but let's see if there's any questions. Come on, my Italian friends, challenge me, come on. Avete qualche domanda per il nostro ospite? Dice sfidatelo, vi mette alla prova. Innanzitutto ti ringraziamo, Ge. No, ancora non vediamo domande. Gerard, innanzitutto ti ringraziamo. Thank you. Ti ringraziamo. Okay, if I could make a few closing comments, okay? C'è una domanda. Thank you. There is a question. Oh. Come è cambiata la sua vita dopo l'impianto cocleare? Da Antonella. Okay. Good question. Good question. Okay. So every person has a different benefit from their implant. We still do not have a perfect science to knowing what the outcome will be yet. Okay, so for me,
Remember, I had a progressive loss. So my hearing got worse and worse and worse, but I had auditory memory. Let me give you an example. Quindi vi dice che I know, l'impianto, because when I was a young child, I know that birds sing different songs. quindi lui dice che il suo udito è sceso mano a mano, quindi ha ancora un ricordo un po' di quello che sentiva. Ora vi fa un esempio di quando era bambino. So I have a memory of that. Lui ha un ricordo. But if I was born deaf, Ma I would have Ma se fosse nato completamente sordo, non avrebbe ricordato nulla del suono. If you ask a person who's born deaf, do you know that birds sing different songs? Se chiedete ad un bambino di ricordare come cantano gli uccelli, lui non lo sa. They would not know because they have not had that experience. Perché lui non ha mai fatto un'esperienza del suono. So the reason I say that is because I have the benefit of a memory of sound. Lui dice questo perché ha un beneficio della memoria del suono. So the implant for me was very favorable because I have a background in sound and I can connect my past memories with the current experience. Quindi lui dice che l'impianto cocleare è stato molto favorevole nel suo caso, proprio perché ha un ricordo del suono. So for me, speech, understanding speech is very good. Per questo per lui l'ascolto della parola va molto bene. In the right situations where it is very quiet or there is only one person talking. Ma dipende anche dalla situazione, quindi quando c'è quiete, silenzio e quando c'è una sola persona che parla. But if I am at a party or a loud room, I cannot follow. Ma se lui è ad una festa o comunque in una stanza in cui ci sono tante persone, non riesce a seguire il parlante, colui che parla. I also do not, I remember music from my growing up, but I do not find music to be as pleasant with the implant. Lui si ricorda la musica di quando cresceva, quindi di quando era un bambino e diventava adulto. Ricorda il suono della musica, ma ora non riesce più ad aver piacere nell'ascoltare la musica. So the implants are a blessing, but they are not a miracle. Quindi l'impianto è una benedizione, ma non è un miracolo. So I think it's important to stress the implants do not allow your hearing to become normal. Quindi con l'impianto il tuo ascolto non diventa normale. Even though the cochlear implant companies will try to tell you that, that's not true. Anche se le compagnie degli impianti cocleari ti dicono che
fa miracoli, l'impianto quindi riesce nella condizione migliore dell'udito, quindi nel far tornare l'udito normale, questo non è vero. They are wonderful tools to help with communication. Ci sono dei tools, dei dispositivi magnifici per aiutare nella comunicazione. But I still use American Sign Language and consider that a very important part of my life. Ma lui comunque ancora utilizza la lingua dei segni americana, che è ancora parte integrante della sua vita. I think many times the makers of hearing aids and cochlear implants exaggerate the benefits. Lui pensa davvero che le compagnie degli impianti cocleari esagerano. Let me give you an example. I mentioned I have several brothers and sisters. Lui ha già menzionato che ha sette sorelle e fratelli. Good Irish Catholic families. Una buona famiglia irlandese cattolica. Now, remember, I was the only one who had a hearing loss. Lui era l'unico che aveva una sordità. But now my older brothers and sisters, through the aging process, have to get hearing aids. Ora i suoi fratelli e le sue sorelle più anziani, con il processo dell'invecchiamento, hanno perso l'udito. And they are struggling. E stanno faticando. Because the hearing aid companies tell them, put this hearing aid on and you will hear perfect. And that is not true. Perché le compagnie gli dicono mettiti l'apparecchio acustico e sentirai alla perfezione, ma questo non è vero. So I think as educators, we have to work with families and children to make sure that the research and the evidence on outcomes is very clear and not phony. Quindi dobbiamo essere attenti per far sì che le ricerche, le evidenze scientifiche possano mostrare la verità e non la falsità. Okay. I'd like to close now with just a brief, I want to thank you. I want to thank you for the invitation to present again. It's an honor for me to interact with the university and your faculty and your staff and to present to you. I want to repeat that your country is in our thoughts and prayers. And I also want to, all of you who are participating, I want to challenge you to make the future better for individuals with disabilities through your work. Thank you for your attention and your time. Thank you for my Italian interpreters and also my two ASL interpreters, Cynthia and Dana, for their wonderful work. Have a wonderful day. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione, per essere stati qui partecipi. Ringrazio l'Università per questo invito, ringrazio tutto lo staff e le mie interpreti LIS. Io vi voglio sfidare, voi futuri educatori, per far sì che il futuro dei nostri studenti con disabilità sensoriali possa essere un futuro migliore. Quindi voi siete il futuro e dovete assolutamente prendere in considerazione questa mia sfida. Vi ringrazio e vi saluto. We say thank you to you, Gerard. It was an honor to have you here. Thank you. Okay, bye-bye.
Goodbye. Ok, bene. Salutiamo Gerard e possiamo procedere con 10 minuti di pausa, quindi fino alle 17. Facciamo un brevissimo break e poi ci rivediamo alle ore 17. Va bene? A tra poco. Katia, mi senti? Ma io non sento voi, è normale? Buonasera. Ah, ok.
Riproviamo? Professoressa Bordegoni? Ok. Avere un tecnico in casa fa sempre comodo. Benvenuta, dicevo, diamo il benvenuto alle due nostre ospiti di questa ora, di questa seconda sezione della tavola rotonda. Non vedo più la professoressa Mengoni. E intanto che prima c'era, adesso la rintracciamo. Intanto, professoressa Bordegoni, benvenuta e grazie di questo dialogo interdisciplinare su una tematica molto dibattuta, no? In campo educativo, e quindi abbiamo bisogno di voi per capire dove andare e che uso fare di questa interazione uomo-macchina. Noi siamo esperti di interazione, di relazione, e quindi aspettiamo anche la collega. Eccola, la professoressa Mengoni. Ciao a tutti, mi sentite? Benissimo. Ciao Maura, sì. Ciao Monica. Bene, dopo l'intervento del collega Buckley andiamo tutta una serata al femminile, che fino al dopo cena sarà un taglio al femminile. Infatti qui vedete due non solo importanti studiose, due professoresse di spicco che lavorano con ingegneri, quindi già oltre ai loro studi questa loro caparbietà di entrare all'interno appunto delle loro discipline disegno e metodi di ingegneria industriale. Siamo con la professoressa Mengoni all'Università Politecnica delle Marche e con la professoressa Bordegoni ancora al Politecnico di Milano, diciamo così. Bene, i loro studi sono sull'interazione uomo-macchina, e volevamo appunto chiudere questa tavola rotonda e questa settimana di riflessione e l'inclusione sul ruolo della interazione uomo-macchina per l'educazione e per l'inclusione, anche perché il nostro dipartimento, molti lo sanno, si aprirà a un centro di tecnologie e disabilità, e che verrà appunto vedrà spesso un dialogo con gli esperti di altri settori. Partiamo appunto da una domanda, sembra un po' un'intervista delle Iene, ma poi chiediamo la partecipazione anche della platea, che vedete è numerosa, sono i nostri futuri insegnanti di sostegno, i futuri insegnanti, e quindi ci teniamo molto che entrino anche nel mondo della scuola. Molti già lavorano con una prospettiva sulle tecnologie, tutto l'aspetto delle interazioni uomo-macchina, no? Con una analisi critica e puntuale, senza amori e senza odio, no? Quindi come elemento di progettazione educativa e didattica. Quindi vi chiederei, proprio partirei da qui, quali sono le prospettive di ricerca e anche le dimensioni più innovative, no? Nel campo dell'interazione appunto uomo-macchina. Chi vuole fare gli onori di casa? Maura, vuoi fare gli onori di casa essendo in un ateneo marchigiano? Sì, grazie innanzitutto Katia per questo invito, e ringrazio anche Monica per essere presente, perché secondo me è una bellissima opportunità di discussione e di confronto sulle tecnologie, appunto, per un tema così importante come l'inclusione. Per quanto riguarda la tua prima domanda, mi piacerebbe innanzitutto allinearci anche su che cos'è un'interfaccia uomo-macchina, che sembra un argomento così tecnologico, mentre in verità tutti noi interagiamo con le macchine attraverso queste famose interfacce, che non sono altro che degli strati, dei componenti, magari è un software che consente all'uomo di operare o interagire con una macchina o un computer. Considerate che tipicamente le interfacce con cui tutti i giorni interagiamo sono un computer, un tablet, ma anche il cruscotto di un'auto, piuttosto che il cruscotto di una lavatrice o un gioco interattivo per i bambini. Quindi fondamentalmente siamo circondati da oggetti e prodotti la cui interazione determina in maniera importante quella che viene chiamata la user experience, quindi l'esperienza che l'utente ha di un prodotto, di un sistema digitale, come somma di emozioni, percezioni, reazioni
che appunto vengono suscitate da questa interazione con le interfacce. E la qualità dell'esperienza di questa interazione è determinata per esempio dall'usabilità, dall'accessibilità o dall'interattività delle interfacce. Oggi su queste tematiche si fa tanta ricerca, sia da un punto di vista più di carattere metodologico, sia da un punto di vista tecnologico. Accenno giusto la parte metodologica perché io, Monica e altri colleghi del nostro settore si occupa spesso di progettazione delle interfacce e in particolar modo studiamo degli approcci che vengono chiamati di design for all, che sono approcci progettuali sistematici che hanno l'obiettivo di introdurre i fattori umani nella progettazione delle tecnologie e in particolar modo cercare di fare in modo che queste tecnologie si adattino o comunque siano accessibili a tutte le possibili diversità della popolazione, includendo persone con anche disabilità fisico-cognitive, rendendo tutti i sistemi accettabili e mi viene da dire non escludenti, nel senso che le interfacce non devono essere stereotipate per un determinato target, quindi ad esempio avere delle interfacce per persone ipovedenti piuttosto che con problemi che hanno con persone che hanno disabilità, non so, agli arti superiori, ma devono essere dei sistemi che vanno bene per tutti e quindi non targetizzare nessuno rispetto alle proprie abilità, alle proprie differenti abilità. Da un punto di vista invece tecnologico, sicuramente negli ultimi anni abbiamo avuto una forte esplosione di quelli che sono servizi e prodotti digitali e una pervasività di tecnologie che sono capaci di monitorare, rilevare dei comportamenti e reagire a questi comportamenti. E quindi nell'ambito della ricerca sulle interfacce stiamo assistendo a una sorta di transizione da un'era di interfacce basate sulle mani e sul contatto con degli oggetti, quindi tipicamente pulsanti per esempio, a interfacce che lavorano con la mente e con il corpo delle persone. Parliamo infatti di interfacce non verbali che sfruttano elementi di controllo come potrebbero essere i gesti, le emozioni, che oggi possono essere rilevate attraverso delle telecamere, piuttosto che la voce o addirittura degli stimoli cerebrali. Quindi mi viene da dire che i progressi tecnologici stanno andando in un'ottica di interfacce immersive, interfacce che oggi basano molto sulle neuroscienze e si in qualche modo prospettano un'interazione sempre più immersiva, sempre più connessa con quello che è lo stato emotivo e cognitivo. In ultimo mi hai chiesto quelle che sono le prospettive di innovazione. Qui io penso che le prospettive risiedono su più sfere, su una sfera che a me mi viene da dire culturale, perché stiamo assistendo nel nostro settore a una crescita costante di sensibilità nell'adottare dei dispositivi e dei prodotti che sono sempre più inclusivi delle diversità. Una ricaduta anche industriale. Oggi le interfacce uomo-macchina rappresenta per moltissime aziende tecnologiche un profitto, perché sviluppano interfacce robotiche, interfacce basate su intelligenza artificiale, multisensoriali, multimodali. Adesso butto là delle parole e poi magari sicuramente ne discuteremo. E in ultimo ricadute di carattere sociale, perché esse sono capaci di abilitare le persone con particolari fragilità nello svolgere tutte quelle funzioni che sono afferenti alla vita quotidiana, quindi il lavoro, il divertimento, la socialità, la formazione, e quindi esse possono anche fungere da strumenti di sostituzione sensoriale. E quindi ritengo che veramente da un punto di vista di prospettive di innovazione ce ne sono tante con tante importanti ricadute. Bene, grazie Maura, veramente come hai detto tu tante domande ricche, no? Un intervento ricco di non solo aspetti semantici ma anche di prospettive, perché in effetti noi abbiamo
affrontato la qualità della vita anche delle persone con disabilità, e quindi penso che questa sia una strada a senso unico, cioè non si può più dimenticare il ruolo delle tecnologie e delle interfacce uomo-macchina se si vuole lavorare anche per gli ambienti di vita assistiti o proprio per il progetto di vita e l'autonomia della persona con disabilità. Lascerei adesso la parola con la stessa domanda alla professoressa Bordegoni. Ok, grazie. È stata ottima ovviamente la risposta di Maura, quindi magari cerco di aggiungere qualcosa in più rispetto al discorso che avrei fatto anch'io come introduzione e risposta, diciamo, generale a questa domanda, che è ovviamente di interesse oggi perché, come anche diceva Maura, tante cose, tanti prodotti hanno quella che chiamiamo interfaccia. Mi piace un po' riprendere il concetto introdotto da Maura della user experience, perché questo è quello, in realtà l'interfaccia, diciamo, uomo-macchina, uomo-sistema è un po' ormai obsoleto, perché quello di cui ci occupiamo e si occupano in realtà, se ne occupano tanti ricercatori oggi nel mondo, è questo concetto dell'esperienza dell'utente. Quindi come facciamo a capire chi è il nostro utente e a agevolare l'interazione con queste macchine, questi computer che possono essere anche prodotti, come citava Maura, un'auto, una lavatrice, un elettrodomestico, quant'altro. Quindi tutto ciò deve essere usabile al meglio. E quello di cui ci occupiamo, se ne occupano in realtà tanti gruppi di ricerca, è studiare proprio queste che sono le interfacce definite come multimediali, multisensoriali, multimodali, che permettono da un lato alla persona di comunicare con la macchina in modo più agevole, naturale, quindi è riduttivo utilizzare oggi il mouse, la tastiera, che sono strumenti di interazione che abbiamo usato da sempre, troviamo anche ottimi, però non tutti magari sono in grado di utilizzarli, e comunque l'uomo ha anche altri media e mezzi per comunicare, e quindi possiamo sicuramente pensare che le nuove interfacce vocali, le interfacce in cui possiamo comunicare con lo sguardo, sono delle modalità interattive ugualmente efficaci, che devono essere comunque studiate e integrate per dare la possibilità anche a chi ha delle disabilità in un ambito di poter comunque interagire con le macchine, con i sistemi. Un'altra cosa a mio avviso interessante è l'aspetto di come la macchina comunica con l'uomo, perché noi siamo abituati a vedere, quindi vediamo immagini, oggi abbiamo delle immagini bellissime, si parla di realtà virtuale, vediamo in 3D, possiamo essere immersi in questi mondi meravigliosi, però comunque vediamo, navighiamo e non usiamo altri sensi. Oggi c'è molta ricerca sul suono, il suono 3D, quindi che ci fa sentire in un ambiente quasi reale, pur essendo in mondi virtuali. Abbiamo la possibilità di toccare degli oggetti fisicamente, però gli oggetti sono digitali, quindi non esistono nel mondo reale. Questo oggi è possibile con certe limitazioni tecnologiche di cui magari possiamo parlare, però qualcosa si può fare, possiamo utilizzare un tablet e sentire delle texture fisiche toccando lo schermo del nostro dispositivo. Così come oggi in particolare nel mio gruppo ci occupiamo di odori, quindi possiamo anche sentire nel mondo o arricchire il mondo fisico con degli odori che sono di sintesi, quindi creati digitalmente. Quindi è importante, a mio avviso, considerare l'uomo non solo la persona che vede e che comunica attraverso questi dispositivi di base, diciamo, che abbiamo finora usato, ma arricchire utilizzando tutti i sensi da un lato e dall'altro, quindi per comunicare, per ricevere i messaggi dei sistemi.
Maura parlava anche di intelligenza artificiale, quindi abbiamo queste interazioni più smart in cui la macchina ci capisce in qualche modo, e queste sono applicazioni intelligenti. Oggi siamo abituati, non so, a usare queste chatbot dove abbiamo un interlocutore che non sappiamo bene chi è, a cui facciamo una domanda e ci risponde con una certa intelligenza. Certo, non è esattamente equiparabile a una persona, però se avete provato, oggi insomma abbiamo anche delle buone implementazioni di questi sistemi. Quindi tutto ciò direi che dà delle grandi possibilità in tanti ambiti, anche quello dell'education, della formazione, di arricchire i nostri strumenti che abbiamo oggi a disposizione con veramente tante altre alternative che possono essere for all, quindi per persone di qualsiasi tipologia, gender o come vogliamo poi definirli. Grazie Monica, veramente puntuale e esteso, ma hai subito provocato su una seconda domanda, quindi riparto con te, perché proprio la curiosità, no? Il dibattito in ambito educativo e formativo è come ci cambierà la vita, questa nuova prospettiva, come cambierà l'educazione, come cambierà la formazione, come cambierà la relazione, no? Perché poi quello che in qualche modo è in discussione, no? È così come una perdita di umanità, una perdita di relazione. Quindi come risponderesti a questa provocazione dei più attaccati alla pedagogia storica, no? E alla didattica tradizionale? Ma io direi che tutti, credo, abbiamo sperimentato in questo triste periodo della nostra vita queste tecnologie dove tutto si fa a distanza, incluso anche questo bellissimo incontro, dove in realtà, certo, qui ci possiamo vedere, esistono delle modalità a cui possiamo pensare in realtà per rendere ancora più vicine le persone, magari attraverso, io posso anche immaginare, magari provo a fare qualche esempio, nel futuro ci potremo utilizzare, adesso magari dico cose un po' veramente futuristiche, non so, possiamo immaginare di avere i nostri ologrammi che ci rendono presenti nel mondo dove non siamo, ma dove c'è la persona con cui parliamo. Possiamo pensare nel futuro di utilizzare degli strumenti tattili per comunicare, e soprattutto potrebbe essere interessante considerare quei ambienti di co-working, dove possiamo condividere delle esperienze all'interno dello stesso ambiente. Quindi a livello di didattica direi che può essere interessante pensare a degli spazi virtuali condivisi dove ognuno partecipa e quindi attraverso una presenza anche più meglio simulata, anche semplicemente dal punto di vista visuale, poiché questo diciamo è anche, abbiamo visto, il più semplice in un certo senso da implementare. Possiamo pensare, a mio avviso, pensando al mondo dell'education, quindi della formazione, di realizzare degli ambienti completamente virtuali dove gli studenti possono fare delle esperienze che non possono fare nel mondo fisico perché impossibilitati, per esempio in questo momento sto pensando a dei laboratori, oppure perché potrebbero fare delle esperienze diciamo complesse, non sicure in alcuni casi. Non so, pensiamo a degli studenti che devono imparare ad utilizzare nuove attrezzature. Chiaramente non so se qualcuno di voi insegna ad usare delle macchine, sto pensando a macchine che si trovano in laboratori. Si può pensare di utilizzare la realtà virtuale
per permettere di fare della formazione prima di andare realmente nel laboratorio, con tutti dei vantaggi che consistono nella formazione che viene fatta a casa, al ritmo dello studente, utilizzando queste tecnologie di cui parlavamo prima, che consentono veramente a tutti, attraverso diverse modalità, di poter partecipare ed apprendere, la possibilità di fare dei test e soprattutto farlo in sicurezza. Ecco, io direi che si possono pensare veramente applicazioni basate su delle tecnologie che oggi vediamo essere virtual, che possono essere anche implementate senza grandi costi, che veramente permettono, danno agli studenti tante possibilità di fare della formazione anche collaborativa, quindi si possono creare dei mondi che avvicinano anziché essere semplicemente vissuti, diciamo, in modo personale. Condivido appieno, Monica, le tue riflessioni, anche perché poi sono frutto, no, della nostra anche un po' così insoddisfazione della DAD, no? C'è un principio epistemologico di base che è contrario, cioè di riportare su tutto ciò che è una piattaforma, no? Una prospettiva collaborativa, pensando alla specularità di quello che si faceva in presenza. Quindi penso che se nel bilancio di questa pandemia dobbiamo fare un bilancio sulla DAD, è proprio che in qualche modo non si è ripensata l'interfaccia uomo-macchina, ma si è riportato su uno schermo quello che in realtà, no, si faceva, no, in presenza, quindi una presentazione teorica, no? E poi una collaborazione per gruppi dove si mettevano in fili paralleli, i nostri corsisti lo sanno bene perché lo hanno esperito, e io mi sono chiesta, ma come appunto creare simulazioni, ambienti di lavoro e rendere quindi questa esperienza della didattica a distanza e della pandemia invece una forma integrativa a quello che poi sarà anche la presenza, no? E quindi questo sicuramente come prospettiva ci interessa molto, no? Trovare sistemi di coworking, ma anche di simulazione, che non siano proprio nella natura di una nuova progettazione didattica educativa che appunto non è solo per l'emergenza, ma avere nuove frontiere per l'apprendimento. E dall'altra parte abbiamo avuto la situazione all'inizio dell'anno scolastico, e molte delle colleghe che sono qui ad ascoltarvi stanno facendo il tirocinio, ma sono in zona rossa, in DAD, e appunto la difficoltà di, no, far partecipare nella DAD un bambino con disabilità, o all'inizio nelle fragilità erano considerate delle situazioni fragili che dovevano stare a casa. Quindi anche la sostenibilità invece di ripensare alcune soluzioni che non siano solo i robot assistivi, no? Che ecco, comprati, l'istituzione ne può comprare 2 e può fare la sperimentazione su 2 istituti, no? Sono per chi appunto ci sta ascoltando, dei robot che stanno in aula, e il bambino ospedalizzato o che sta a casa per problemi di diabete può avere l'interazione, si muove, però ecco, il costo ci ha portato alla sperimentazione solo in poche realtà. Quindi grazie Monica per queste promettenti prospettive per la formazione. Maura. Questo assolutamente è un tema che mi appassiona, e io in verità credo che avete detto entrambe la cosa giusta, il fatto di dover ripensare a queste, chiamiamole, piattaforme per la didattica a distanza, perché non ci abbandoneranno, quindi speriamo che ci abbandoni il Covid, ma sicuramente queste modalità, chiamiamole digitali o blended, le continueremo ad utilizzare. E quindi io ho provato ad immaginare in questi mesi, perché abbiamo iniziato una serie di progetti sull'educazione a distanza, ho pensato che queste piattaforme devono diventare in qualche modo più reattive. Cioè ciò che a loro effettivamente manca
ed è mancato, è la presenza delle persone. Io parlo a uno schermo nero. Le persone dall'altra parte, quindi gli studenti con qualsiasi abilità che loro hanno, qualsiasi età e qualsiasi genere, di fatto vivono la connessione, una connessione molto debole con il docente ma anche con la classe. Quindi si perde il senso di comunità, per esempio. E quindi abbiamo iniziato a immaginare come semplicemente da una webcam sia possibile monitorare l'attenzione degli studenti, sia possibile monitorare quelle che sono le emozioni che provano mentre magari un docente spiega, magari monitorare il loro senso di frustrazione, che permetterebbe sia al docente di adeguare, adattare ciò che trasmette, quindi i contenuti che trasmettono all'audience, ma allo stesso tempo anche la piattaforma stessa potrebbe integrare quelli che nel mondo delle interfacce della user experience si chiamano i nudges, quindi questa specie di strategie di regolazione emozionale che potrebbero essere poi concretizzate con delle infografiche, con dei contenuti adattativi, con colori, qualsiasi cosa che crea questo aggancio, che crea un aggancio di attenzione, che crea un aggancio di coinvolgimento, in maniera tale che è l'interfaccia stessa che reagisce a me e che reagisce al gruppo, per creare un gruppo. Quindi possiamo immaginare, che ne so, la creazione degli avatar che sono simpatici, divertenti, cioè anche, penso ai bambini, penso che ai bambini ovviamente gli manca tutto quell'aspetto della comunità. E come poterlo ricreare? Perché possiamo tutti accendere le telecamere, ma alla fine abbiamo tanti quadretti. E se abbiamo classi anche grandi, questi quadretti si perdono in una sorta di puzzle. E quindi trovare dei modi per poter dare a tutti un feedback, no? Quasi una sorta di reattività e interattività, è una strada, almeno quello che penso io, abbastanza promettente. Quindi parlo in questo caso di interfacce più emotion o context aware. L'altra cosa, e su questo poi do il là in verità a Monica, che è un'esperta di interfacce aptiche, un'altra strada per la formazione è quella di utilizzare questi dispositivi aptici che stimolano il senso del tatto come fossero delle penne. Come fossero delle penne digitali che però hanno un feedback cinestetico, quindi in qualche modo stimolano la parte motoria della mano e ci permette e permetterebbe ai bambini o comunque anche agli studenti di scrivere, disegnare digitalmente, ma con una modalità molto simile alla realtà. Per esempio, potrebbero utilizzare queste penne anche per scolpire virtualmente, quindi potenziando tantissimo gli aspetti anche creativi, magari di pensiero lento, di riflessioni che altrimenti a distanza, cioè crescita mi viene da dire che a distanza non si riesce a fare. Grazie Maura, questa volta Monica se la prenderà con te perché tu hai toccato una questione molto importante. Noi, Monica, abbiamo fatto poco fa un intervento per entrare all'interno delle disabilità uditive, ma abbiamo anche fatto un insegnamento appunto sulle disabilità visive e Maura sa che ho tenuto molto ad avere queste tecnologie, lei ci è stata d'aiuto per acquistarle per il nostro laboratorio. Ecco, cosa ci possono dare queste strumentazioni aptiche proprio per chi ha una disabilità visiva, no? Magari anche proprio dalla nascita, che quindi ha bisogno di fare una serie di esperienze che purtroppo, no, la disabilità visiva rischierebbe di non di impedire, ma poi queste è una seconda domanda un pochino più difficile, ma queste strumentazioni aptiche aiutano l'astrazione, arrivare a far raggiungere la persona che non ha la vista a concetti più astratti, no? Come ci diceva appunto lo spessore, la profondità.
Allora, magari introduco ci un vorrebbe, attimo. lo capisco che ci vorrebbe per spiegarlo, magari. Sì. Allora, magari introduciamo un attimo, non so se tutti sanno che cosa sono le interfacce aptiche, sono sostanzialmente delle tecnologie che vi permettono di toccare con di fatto le mani, ma attraverso l'ausilio di una attrezzatura, quindi tipicamente sono dei piccoli robot, permettono di toccare degli oggetti virtuali, digitali, che quindi non esistono nella realtà, li abbiamo creati a calcolatore, possiamo anche creare i materiali di cui sono fatti e questi strumenti vi permettono di toccarli e quindi di sentire se sono rigidi, sentire anche delle caratteristiche superficiali, quindi possiamo simulare anche quelle che si chiamano le texture, quindi io toccando una superficie in realtà sento se l'oggetto è ruvido, se posso fare delle varie simulazioni. Questi sistemi per premessa sono abbastanza complessi oggi. Non permettono di avere magari di toccare con la stessa naturalezza con cui tocchiamo un oggetto reale, un oggetto virtuale, quindi non ci si aspetta questo oggi, però ci permettono in realtà di fare delle esperienze tattili con il mondo virtuale che sono interessanti soprattutto se pensiamo a delle persone che non possono vedere e che devono necessariamente utilizzare altri sensi per comunicare in qualche modo con il mondo sia in input che in output. Quindi questi dispositivi in realtà sono a due vie, quindi io immetto in qualche modo un comando e ricevo un'informazione dal sistema. Quindi vi faccio magari qualche esempio, esiste, non so, dei sistemi braille dinamici che permettono di, su uno stesso dispositivo, di modificare il testo e quindi per chi conosce il braille, adesso io non sono un'esperta, quindi magari, però credo che sia comunque un mezzo di comunicazione tuttora in uso per i non vedenti, quindi si possono realizzare dei testi dinamici e non solo su cartacei con tutte le limitazioni ovviamente del caso che possono in qualche modo aiutare. Maura citava prima la possibilità di fare delle sculture nel mondo digitale utilizzando questi strumenti che sono aptici, quindi il bambino potrebbe, o comunque chi fa questa esperienza, potrebbe realizzare degli oggettini che sono digitali toccandoli, quindi è come se io lavorassi della plastilina in un mondo virtuale. Oggi abbiamo anche delle tecnologie di stampa che poi permettono di legare direttamente il digitale al fisico in modo abbastanza semplice, si chiamano sistemi di stampa 3D, che quindi permettono nuovamente di utilizzare creatività per creare degli oggetti digitali, ma poi per fabbricarli e quindi nuovamente per toccarli. Quindi diciamo che c'è una connessione tra il digitale e il fisico oggi che è molto interessante perché facilmente possiamo passare da un mondo all'altro. Possiamo pensare per esempio a dei sistemi che sono stati implementati, seppur vi parlo magari di applicazioni nel settore della ricerca che devono trovare ancora magari la loro esistenza nel reale, nel pratico, però ci sono delle applicazioni che non so, prendono dei quadri, dei dipinti e le trasportano in una delle tavolette, diciamo che sono aptiche, quindi l'astrazione del quadro diventa qualcosa che io posso toccare non sulla superficie ma proprio nella terza dimensione o nelle due dimensioni e mezze si chiamano. Quindi sono possibilità che oggi i non vedenti hanno di utilizzare queste tecnologie per entrare in contatto con ciò che non si può toccare. Il quadro tipicamente se andiamo in un museo non lo tocchiamo, ma anche di percepirlo in una dimensione che il quadro magari non ha, che viene interpretata dalla macchina e realizzata da questi strumenti. Quindi possiamo veramente pensare di arricchire molto la fruizione di oggetti del mondo reale per persone a cui manca un senso in realtà.
Grazie Monica, non ti perderemo di vista perché questi aspetti sono fondamentali, no, per il lavoro educativo, come hai detto tu benissimo, no, la possibilità, una provocazione, come si potrebbe fare con i colori che per la disabilità, no, sensoriale, questo sicuramente può Ma essere con una quello sfida. forse è meglio lavorare con gli odori. Ci sono le mappature storicamente studiate del colore nell'odore, quindi più che nell'aptico, direi che è una strada facilmente anche perseguibile. Bene, anche per la scuola molto interessante, no? Bene, passo la parola a Maura, che peraltro è stata premiata, no, con un suo prodotto Ego dal Premio Inclusione 3.0, appunto per la capacità di, avete visto c'è anche una parola chiave, sicurezza, benessere, no? Queste due parole chiave sono state utilizzate dalle nostre ospiti e questo prodotto appunto permette nella postazione di lavoro, no, di essere a partire da qualsiasi profilo di funzionamento, no, in una situazione di sicurezza. Sappiamo anche quanto sia importante oggi nelle postazioni di lavoro per le ore che diciamo in cui siamo sedute, no, trovare una modalità per il proprio benessere corporeo, ancora di più per alcune disabilità, no? Penso alle disabilità complesse che hanno la necessità di avere proprio lo schermo posizionato in un certo modo, con una appunto disposizione o del capo, magari proprio perché ci sono delle attivazioni o attraverso i movimenti oculari, no? O attraverso i movimenti del capo. Maura, quali sono queste prospettive? Spero che il Premio Inclusione vi abbia sollecitato anche lì a evolvere. Poi faccio una battuta, no? Tutti siete fortunati a non fare gli esami con loro, perché ogni pedagogista che si rispetta vicino delle persone che vogliono diventare ingegneri, non so spiegare perché, però no? E mi dicono che con voi è impossibile copiare, perché studiate anche il sopracciglio che si alza. È veramente fantastico poter avere questo dispositivo ormai non per noi, però vedete come nella vita quotidiana effettivamente lo studio, no, dei movimenti sia interessante al di là dell'ironia più che per l'esame, no? Per cercare di capire l'autismo. Ci sono molti studi anche sull'autismo e lo studio, no, delle emozioni attraverso il movimento del viso. Maura, cosa ci preserva il futuro partendo da questa vostra esperienza? Tecnologia. Allora, la tecnologia Ego è una tecnologia che è stata sviluppata da Emoji, che è questa startup marchigiana nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione Marche, dove siamo andati a sviluppare degli algoritmi, diciamo così, basati su intelligenza artificiale, che sono capaci di codificare non solo le espressioni del viso, ma in verità tutti i movimenti del corpo, dalle immagini che vengono riprese da qualsiasi tipo di telecamera. Quindi abbiamo immaginato di poter distribuire diverse telecamere in un ambiente di lavoro, quindi sia in ambienti di fabbrica, dove chiaramente i rischi per la sicurezza degli operatori sono abbastanza rilevanti, ma anche in ambienti di lavoro da ufficio, diciamo così. Il sistema è capace di monitorare in tempo reale quella che è l'età della persona, il genere, quelle che sono le posture, quelli che sono i movimenti, e quindi mettere queste informazioni in relazione con quelli che sono dei parametri, diciamo così, ergonomici, in maniera tale da capire da un lato se esistono dei rischi, per esempio, muscoloscheletrici, che nell'istante preciso potrebbero anche non essere così rischiosi, ma nel tempo invece potrebbero generare comunque delle problematiche non indifferenti per i lavoratori. E dall'altro lato capire lo stato di benessere, perché lo stato di benessere poi è indice sia della qualità del lavoro che le persone fanno, ma anche della soddisfazione e quindi poi della loro efficienza. E abbiamo poi fatto un passettino oltre, che è quello delle fragilità. Nel senso che abbiamo iniziato a ragionare su come le specificità e le diversità delle persone influenzano poi
sul lavoro, ed influenzano anche sulla capacità delle imprese di mantenere, per esempio, persone, chiamiamole anziane, per modo di dire, come attive all'interno del proprio ambiente di lavoro, adattando l'ambiente di lavoro e i compiti di lavoro alle loro specificità. E quindi stiamo, cioè, da un punto di vista proprio della frontiera, no? Di queste tecnologie di monitoraggio dell'essere umano, pensiamo a come poter rendere gli ambienti di lavoro più inclusivi, più sicuri, e adattare quindi l'ambiente alle specificità del lavoratore, in maniera tale che vi sia una perfetta, mi viene a dire, adeguatezza, no? Del compito che viene assegnato a chi c'è dall'altra parte, perché chiaramente non dobbiamo non pensare che tra una donna e un uomo c'è una differenza, che tra una persona che ha 40 anni e una persona che ha 60 anni c'è una differenza, tra una persona che ha delle abilità magari cognitive, magari ridotte, c'è una differenza, ma che quelle abilità, il riconoscere quelle abilità vuol dire adeguare il compito e vuol dire sfruttare al massimo le potenzialità che le persone che hanno anche abilità diverse hanno, e quindi possono in qualche modo contribuire a un cambiamento, no? In un'ottica veramente di inclusione sociale. E quindi il sistema ego, ma anche gli sviluppi che faremo, perché qui parliamo poi alla fine di prospettive, è quello appunto di raggiungere una nuova prospettiva sui luoghi di lavoro. Quella è l'obiettivo di valorizzare le effettive abilità di ogni singolo lavoratore, e che ad ogni singolo lavoratore sia dato un compito che è in funzione delle proprie capacità lavorative, e quindi secondo me questo a noi, almeno a noi come ricercatori, ma anche come azienda, perché poi alla fine Moji è a tutti gli effetti un'azienda, ci dà un forte entusiasmo, perché ti rendi conto come a volte delle cose teoriche hanno delle ricadute, degli impatti sulla società anche significativi, e se uno può mettere un granello, adesso non dico che cambieremo e che tutte le imprese adotteranno queste tecnologie, ma magari qualche piccolo passo in avanti si riesce a fare. Molto molto interessante, anche qui ci leghiamo, siete molto più pedagogiste di molti pedagogisti che conosca, perché effettivamente anche in questo caso vedete come la DAD, no, sia stata, rispetto nel cambio da un anno all'altra, rimodulata nei tempi, no? Cioè tutto ciò che in realtà sembrava potesse andare incontro, no, all'età dei bambini o in qualche modo ai profili di funzionamento, era ridurre, no, le ore, quindi lezioni di 20 minuti, no, lezioni di mezz'ora, di 35 minuti. Invece, vedete, ci hanno dimostrato che il futuro dell'interazione uomo-macchina, oltre al tempo nella progettazione, può riadattare proprio il compito, no? E questa è l'aspetto molto importante ed essenziale, e che rientra nel ripensare una progettazione didattica che non è quella in presenza ma che è quella a distanza. Se, a mio avviso, ed è una nostra comunque ambito di ricerca, se non si approccia alle tecnologie in questo modo, sicuramente ci sarà sempre chi le ama o le odia, ma semplicemente perché pensa che lo strumento di per sé stesso sia risolutivo, senza una progettazione, nel nostro caso senza uno studio del caso, no? E dell'uso che quella strumentazione può cambiare, no? Perché mi è piaciuto sia il riferimento all'avatar, no? Che alle simulazioni, che a questa esperienza che tu hai detto, perché è il concetto della personalizzazione, no? Quindi la progettazione sulla base dell'attenzione, no? Anche ad avere ambienti tecnologici inclusivi, vuol dire che poi al proprio interno ci deve essere una competenza, no? Per la personalizzazione, come dicevate poi in linguaggio tecnico, l'esperienza dell'utente, no? Quindi, però io mi taccio, io vi ringrazio veramente della vostra disponibilità, di questo dialogo, no? Che sembra va così lontano, ma che invece dimostra appunto di avere
molti punti, no, in comune, proprio anche per l'aspetto dell'inclusione che questa settimana vuole portare alla luce. Ancora le riflessioni, le distanze, no, ma anche gli ambiti che possiamo trovare per creare nuove sinergie, nuove prospettive inclusive. Vorrei lasciare la parola, se avete ancora un po' di tempo per stare con noi, se ci sono dei messaggi. Ok, l'emoji, Maura ha risposto, è l'azienda della... Potete prendere anche la parola? Sì, prego Monica. No, volevo solo aggiungere una considerazione sulle tecnologie. Noi sviluppiamo, Maura, col suo gruppo di ricerca, queste tecnologie di cui vi abbiamo parlato, però noi abbiamo da anni capito che l'approccio deve essere assolutamente multidisciplinare, perché noi sviluppiamo tecnologie, non sappiamo nulla del funzionamento della parte cognitiva, della parte percettiva, per cui i nostri gruppi di ricerca sono veramente multidisciplinari. Noi abbiamo non solo ingegneri, abbiamo i designer che quindi si occupano di tutta la parte più estetica, ergonomica, quindi gli ingegneri più la parte funzionale, costruiscono la tecnologia, e però poi abbiamo psicologi cognitivi che ci supportano nello studio della persona, quindi per capire quali sono i requisiti, per capire come soddisfare i modi di essere, come capirne le emozioni. Quindi oggi diciamo che è impossibile, i sistemi sono così complessi che hanno tante facce e queste facce devono essere comprese, per cui noi tutti lavoriamo in ambienti multidisciplinari, quindi l'interazione anche con voi è indispensabile per veramente realizzare qualcosa che non sia quello che dicono technology push. Io ho fatto questo e poi nessuno lo usa perché è inutile. Quindi questi dibattiti sono fondamentali per avere nuove idee, per far nascere nuove idee, nuove aspettative, e poi per veramente sviluppare qualcosa di utile. Penso che anche Maura abbia seguito strade simili. Assolutamente sì, infatti come ho detto all'inizio ringrazio Katia di averci entrambe invitate, perché il nostro approccio, sicuramente il mio, di Monica e di altri comunque colleghi del nostro raggruppamento, è quello di essere user driven, nel senso che mettiamo spesso al centro dello sviluppo di applicazioni di queste tecnologie l'utente con tutte le sue caratteristiche e i suoi bisogni. E questo mondo della pedagogia che a me si è aperto in maniera abbastanza violento, ci crea l'occasione, ci dà l'occasione in verità per riragionare su alcune delle nostre applicazioni tecnologiche e forse fare anche dei passi avanti, no? La ricerca c'ha sempre bisogno di qualcuno, e in questo caso l'utilizzatore, no? Poi alla fine l'utente, che spinge in una direzione piuttosto che l'altra, perché altrimenti il rischio a volte è che le tecnologie rimangono un po' fini a se stesse. E noi invece penso di riflettere anche il pensiero di Monica, che a volte il contesto e l'utente ci dà il là per degli avanzamenti tecnologici assolutamente inaspettati. Anche perché sarebbe anche tempo perso, tra virgolette, no? Aver passato questi 2 anni davanti a uno schermo senza aver capito alcune cose, no? Che come vi dicevo prima non è solo la modulazione, no? dei tempi di lavoro, ma è anche appunto la realizzazione di ambienti. Un po' la settimana inclusione, no? ha questo senso, inutile rifare convegni come facevamo un tempo dalla mattina alla sera, no? Ma l'idea che qualcuno può fare zapping qua e là sugli eventi di un'ora, no? Era stata, al di là della tavola rotonda appunto conclusiva che comunque ci ha permesso di dare diversi focus, è stata una cosa apprezzata, no? Quindi sicuramente questo tempo ci ha dimostrato, no? Che dalle relazioni
interdisciplinari sicuramente potranno prima di tutto essere messe a tema delle criticità da affrontare, no? Un bilancio, ma quando qualcuno dice non si tornerà più indietro, sarebbe sciocco tornare indietro e non saper, no, sfruttare appunto anche questa dimensione, no, nella quotidianità e anche per alzare i livelli della qualità della vita che prima ci portavano, no, a correre in macchina da un posto all'altro, invece ripensarlo anche nei processi formativi, lavorativi, penso sia una cosa importante. Non so se ci sono domande, mi piacerebbe che qualcuno se vuole intervenire. Curiosità? Siete state Magari chiarissime. dico ancora qualcosa io, giusto? No, veramente anche altri... vi ringrazio perché avete utilizzato un linguaggio molto accessibile e comprensibile. Ma io credo che un altro aspetto molto interessante che abbiamo imparato quest'ultimo anno è di mettere a sistema e di condividere del materiale, il materiale didattico, per cui veramente quello che era il concetto un po' lanciato dai MOOCs, quindi queste materiale che dà la possibilità di accedere all'istruzione anche a chi in realtà non ha le possibilità perché è meno abbiente, perché sta in posti magari remoti. Ormai possiamo veramente navigare in rete, trovare materiale di tutti i tipi, su tutti gli argomenti, possiamo esplorare anche discipline che ci interessano, che magari non avremmo neanche mai pensato di esplorare, ma giusto perché troviamo anche video comunicativi abbastanza semplici. Quindi la ricchezza che ha dato questo periodo, secondo me, è veramente notevole ed è un patrimonio di tutti. Bisognerebbe magari un attimo pensare anche per voi che fate magari questo lavoro di sistematizzarla un poco così che sia veramente di utilità e accessibile. Io lo trovo veramente interessante. Ora, non so, tutti hanno la possibilità, no, di partecipare a webinar che poi sono resi disponibili. Questo è veramente qualcosa da valorizzare. Sì, ma anche per l'accessibilità culturale per quelle persone che non possono permettersi economicamente di spostarsi o di, no, appunto, studiando, no, non possono permettersi altri aspetti. Intanto ringrazio, stanno arrivando le domande. La prima domanda è un attimino. Allora, Maria Rosaria Checchia dice se queste tecnologie possono essere anche utilizzate a scuola per evidenziare criticità e fragilità degli alunni. Volete che ve le faccia a tutte? Allora, la apro in... Poi invece Magda vi chiede se vuole chiedere alla professoressa Mengoni invece che tipo di aziende fruiscono dei loro prodotti, mentre Emilia si chiede come posso fare per sfruttare al meglio le tecnologie in ambito didattico, specie ora che siamo in DAD, se lavoro assieme a colleghe letteralmente spaventate dalla tecnologia ed eccessivamente attaccate a metodologie più classiche. Ultima domanda, possono aiutare le tecnologie a favorire l'apprendimento attraverso un linguaggio più vicino e accattivante per i ragazzi? Penso anche ai giochi e alle realtà immersive. Prego. Rispondo con la domanda diretta a me, più veloce, nel senso che giusto per rispondere a Magda. Allora, se parliamo delle tecnologie per il monitoraggio degli studenti, posso dire che ad oggi Emoji sta collaborando con delle università, principalmente telematiche, perché chiaramente c'è un problema di proctoring, quindi di verifica
se lo studente è colui che dichiara di essere lo studente effettivamente che deve svolgere un esame, piuttosto che analizzare se ci sono bisbigli, quindi se ci sono attività di copiatura varia durante gli esami e quant'altro. Quindi diciamo università e scuole di alta formazione, soprattutto telematiche, però non solo, perché ci hanno avvicinato anche degli atenei pubblici, fisici, che comunque immaginano che alcuni esami o alcuni corsi continueranno ad essere a distanza. Invece le tecnologie di monitoraggio tipo EGO, quindi monitoraggio per fini, chiamiamoli così, più industriali, i nostri principali, chiamiamoli clienti / partner, sono aziende del settore automotive, considerate la guida assistiva. Quindi tutto il mondo, quel mondo lì comincia a essere interessato ad avere un monitoraggio anche del guidatore. Quindi non è più solo che monitoro la macchina, ma monitoro anche chi la guida, per creare chiaramente delle cose più, cioè delle reazioni che mettano in sicurezza le persone. Quindi diciamo che gli ambiti sono diversi, sono vari. E alla domanda se queste tecnologie potrebbero essere usate nella scuola per individuare criticità e fragilità? Allora, sì, anche in questo caso, nel senso che tutte le tecnologie che lavorano con la codifica di immagini e video assolutamente possono essere inserite sia all'interno di un'aula, sia sfruttano semplicemente la webcam di un PC, quindi oggi tantissimi alunni hanno comunque dei PC e una webcam, quindi i sistemi con una buona affidabilità, quindi adesso non dobbiamo pensare che abbiamo le magie, quindi il sistema non dice più di quello che ovviamente non vede, ma rispetto a quello che vede, oggi l'intelligenza artificiale ci fa sapere se una persona è attenta, se dove guarda, qual è la direzione magari dello sguardo, piuttosto che quanto è emozionata, quindi ci dà un grado di emotività o alcune emozioni, non tutte chiaramente, ci dà un grado di coinvolgimento, quindi la parte visiva ci dà delle informazioni. Poi penso a tecnologie appunto con cui si interagisce magari con le mani, penso alle penne digitali o penso agli strumenti aptici di cui parlava Monica, al loro interno integrano sensori. Quindi questi sensori e i dati che provengono da questi sensori di accelerazione, cioè, prendono tantissimi dati che afferiscono poi al campo della telemetria, possono essere utili per capire se ci sono difficoltà, per esempio, nella scrittura, piuttosto che difficoltà posturali. Quindi ci danno in verità delle informazioni preziosissime anche sui comportamenti. Quindi penso questo speriamo che sia un progetto che riusciamo a realizzare per le disgrafie, che per gli insegnanti un bambino che scrive male, no? Scrive sempre male, e invece questo tipo di strumentazione aptica permette di avere dei parametri anche per valutare dopo un intervento la migliorabilità, cioè quindi la pressione, quante volte stacca rispetto a prima le letterine, quindi sicuramente aiuta anche proprio il mondo, no, dell'abilitazione e della riabilitazione per dare quei risultati che a occhio nudo chi scrive male per un insegnante è sempre colui che scrive male, invece proprio anche per la consapevolezza del ragazzo, no? E vedere il miglioramento su anche bambini con disgrafia sono molto utili, sia in termini valutativi che in termini poi di monitoraggio e di intervento. E a questo proposito, ecco, mi viene da dire sì, in DAD quali tecnologie posso utilizzare se c'è una persona non molto competente nelle tecnologie, come avete visto, magari adesso non l'abbiamo viste, non ci vogliono particolari competenze nella progettazione, no? E nell'uso della... Penso che tutti voi abbiate utilizzato le penne, no? Col blocchetto che poi potete portare nel computer, quindi però certamente sappiamo bene che nei contesti educativi e formativi se questa materia, come abbiamo fatto oggi, non entra nel giusto modo nell'ambito formativo, è logico che puoi trovare amori e odi.
no? Però incide fortemente, come in questa occasione dove è una strada unica, la qualità della didattica e dei contenuti ne risente, no? Perché puoi in qualche modo essere bravissima nella presenza, pensate al fatto di chi era abituato a lavorare col cooperative learning, che era molto formata, no? Anche in contesti internazionali, in classe era una sua prassi lavorare nei gruppi. Col distanziamento anche questo insegnante si è dovuto rimettere in gioco, trovare altre modalità, prima in presenza, no? E poi a distanza. Quindi sicuramente fare questa professione vuol dire anche non fermarsi mai nella formazione, no? Nell'aggiornamento. A tale proposito, penso che sia una domanda alla quale può rispondere Monica, chiedono se questi strumenti aptici possono sostituire i libri tattili. Bellissima domanda anche questa. In linea di principio sì. Bellissima. Come diciamo le altre, che sì, la tecnologia, come vi dicevo, aptica non è semplice, ha tante complessità anche proprio tecniche di realizzazione della tecnologia, della simulazione che ovviamente deve fornire per dare questa impressione di toccare ciò che in realtà è digitale. Quindi in linea di principio sì, ci sono degli esperimenti, chiaramente oggi fare tutto un libro aptico ancora è complesso, però confidiamo che nell'immediato, nel prossimo futuro ciò sia veramente fattibile. Bene, grazie Monica, grazie Maura, grazie per questa ora insieme che ci ha aperto molte riflessioni, ma soprattutto molte prospettive. Quindi spero, ecco, ci salutiamo con una a presto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a tutti coloro anche che sono intervenuti e che ci stanno ancora continuando ad ascoltare. Quindi bene. Vi saluto e così lasciamo la terza e ultima sezione di questa tavola rotonda. Buona grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Bene, facciamo qualche minuto di pausa e poi partiamo con l'ultima studiosa. Siamo nell'Università dell'Arizona, andremo, quindi fate un viaggio virtuale, ci riposiamo un po' e io intanto vado a fare zapping negli altri incontri. Ci vediamo dopo. Eccoci. Can you hear me? Okay. We are doing like 5 minutes of break. Okay? Good. It's good to see you. We miss you. We miss you too. Ok, facciamo 5 minuti di pausa. Ok, riprendiamo alle ore 18:08, quindi facciamo alle 18:15. Ok? At 6:15. Ok? So they can just refresh. Okay. Scusa, è sempre prevista la traduzione? Sì, è prevista la traduzione. Allora ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, insomma, che è possibile ascoltare la traduzione tramite il tasto che si trova, che trovate in basso al vostro schermo, e potete selezionare italiano oppure inglese.
Serena, ci sei? Professor Miller, can you hear me? Yes. Yes, I can. Yes, great. I'm the host in this. Yes. Yes. Hi. It's great to meet you. Hello. Great to meet you too. So there is an interpreter. So if you please can select your language, then it will be English, I think. Okay. Okay. So everything will go in the right way. Okay. So at the bottom of the screen to select English? There a little. Can you find it? Yes. Yes, it's there. Okay. So now I change just to test this one. Now I change it in Italian for me, and if you speak, I cannot hear you. Right. Okay. Aldo, scusa, Serena dice che necessita della funzione da interprete. Ah, Serena, c'è Serena qua. C'è Serena, sì. So Gabriel, you can just switch and put the tick on English. Also Laurel and Daniel, so you can hear the translation. Oh, okay. When you turn it on, it's not on yet? I think that you have the click on Italian, just switch the click on English. So if they have questions, the interpreter give you in the right language. So if I click on Italian, I will hear it in English? Yeah. No, if you put it in English, you will hear English. Yes. Yes. Can you demonstrate for me when you were speaking in Italian? I heard you in Italian. Ora sto parlando italiano. Oh, okay. It worked. Okay. Yes. Okay. Bene. Good. Because just I was wonderful. Changing. Okay. Okay. At 6:15 we will start. Are you going to share your screen, or do you prefer that I share your screen? I think you have the presentation, or Laurel, do you have the presentation? I do. I can share my screen if that's allowed, or whatever you prefer. I think so. Just check. We can check now. You want me to try? Yes, please. So it will be just easy. Good. Can you see? Yes. Can you see the presentation? Totally fine. Okay. Do you want me to leave it up, or take it down for now? You can take down for now. I will present you. I will introduce you, and then you can start. Okay. So good to see you. I know, we miss you. Miss you guys. Okay. We will wait just a few minutes and then we will start. No problem. That sounds great. Okay, Serena, tutto okay? Great. And I'm sorry, can you tell me your first name again? Okay. Serena, we will present in a way that I will start, and then Laurel will present, and then Daniel, and then it will end with me. Okay. Of course. Of course, of course. Yes. We will summarize the slides. We will not read every word on the slides, just so you know. We will summarize. Okay.
Yes. Of course. Okay, wonderful. Of course. Okay, we can start. Okay, great. Ok, bene, riprendiamo. Concludiamo i lavori con i nostri ospiti provenienti dalla University of Arizona. La collaborazione nata tra l'Università di Macerata e l'Università dell'Arizona ha permesso di giungere alla concretizzazione di un lavoro di ricerca congiunto con la dottoressa Gabrielle Miller, la dottoressa Laurel Mason e il dottor Daniel Liden, in qualità di referenti per il Centro di Eccellenza SALT Center, ovvero un centro per le tecniche di apprendimento strategiche e alternative per studenti universitari. I relatori oggi ci presentano il loro modello per il successo formativo di studenti universitari con disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi lascio con onore la parola ai nostri relatori. Prego. Thank you so much, Noemi. This is very exciting to have a translator, and we hope that we will be able to communicate clearly and have a lot of questions at the end we will be happy to answer. Welcome. Laurel, I think if you could share your screen, that would be great. Wonderful, wonderful. So again, welcome. We are from the University of Arizona, and we lead the Strategic Alternative Learning Techniques Center. This is a center for students who have been admitted to the University of Arizona and who have specific learning and attention challenges. Next slide, please. As you see, there are three of us presenting today. I'm Gabrielle Miller. I'm the executive director, and I will let my colleagues introduce themselves. Daniel? No, okay, you're muted. The host wasn't letting me unmute, I'm sorry. Ciao and salve. My name is Daniel Linden III. I am the Director of Student Support Services here at the SALT Center. And my name is Laurel Gregg Mason, and I'm the Director of Bartlett Labs, which is the research and assessment arm for the SALT Center. Great, thank you. Next slide, please. In today's session, we thought we would talk about three main topics. The federal laws, the United States laws that govern our work, the theories which guide our work, and an overview of the services that we provide. And then, of course, at the end, we would be delighted to answer any questions that you have. So I will start with the governing laws. And these laws, as I said, apply to all universities in the United States that receive public funding. And if you can, and they break down into three big groups, but there are two of these laws that focus on civil rights. The middle one, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and the Americans with Disabilities Act. Those two laws are written to make sure that students with disabilities have full access to whatever services or programs they would like to participate in. The other law is focused on privacy.
and we'll talk about that in just a second. So I think the next slide is, Laurel, could you go to the next slide? We'll start with privacy. The laws for children with disabilities from birth to 21 are very specific in the United States. And when someone is a child, when an individual with a disability is still a minor, their parent or guardian has full control over who can see their educational records, who has the right to change them. That's all controlled by the parent or guardian. When a student reaches age 18 or enters a post-secondary institution like the University of Arizona or others across the nation, those privacy rights transfer from the parent or guardian to the student. This may not seem like a big deal, but it's a very, very important component because students all of a sudden control who knows if they have a disability. We have to seek permission before we can speak to families and others. And this is a growth point, a developmental point for students as they become adults to really manage their own lives. So it's a very important part of what we do, and it guides a lot of our work. So that's the one big bucket. The second one, as I mentioned before, are civil rights laws. And next slide, please. We could spend hours and hours talking about these, but in summary, both of these laws protect the civil rights of students. And as these are laws that protect students from the beginning of once they are determined to have a disability, they are in effect. But in this environment, they are particularly important because students access different activities on campus, and depending on what the nature of their disability is and what the activity they would like to participate in, they may or may not need accommodations. So if I have a writing disability, for example, and I am a history major, it's pretty likely that I may need accommodations. Maybe it's extra time, maybe it's technology, it could be many other things. If I'm the same history major and I want to play women's tennis and I don't have any physical impairments, I may not need accommodations in that setting. So it's the answer to the civil rights question here in a post-secondary setting is, it depends. It depends on what the student's characteristics are, and it depends on what activity they're interested in. So with that, I think that's one foundation for what we do. The second foundation for what we do is the theories that underlie our work. And I will turn it over to Laurel to, oh, I'm sorry, I forgot one slide, excuse me, I forgot. At the University of Arizona, we share this work, and one of your keynote speakers is a dear colleague of ours, Amanda Kraus. She is the executive director of the Disability Resource Center. That is a partner office that helps to protect civil rights and to make sure students have the accommodations that they need. The FERPA, the privacy law that we talked about, every unit on campus is responsible for doing it. The SALT Center provides additional support. So in addition to the modifications, in addition to privacy, in addition to everything else, the SALT Center provides student support and learning support, psychological services, and technology support to make sure that the student can be successful at the university. Now I think I turned it over to Laurel. So I apologize, Laurel, I missed a slide there. So Laurel will talk a little bit about the theory that underlies our work. Oh, no problem. Thank you, Gabrielle. And it's good to see so many people in this session. Yes. So later on in the presentation, Daniel will define the different service areas a little bit more.
but I'm going to explain the theories that guide our practice in those two different service areas. So one area is called student support services, but we can think of it as academic coaching, where we're helping a student to manage their entire academic life, from the types of courses they're going to enroll in, the course of study they might choose or their major, and then getting down to the individual assignments that they might encounter in a particular course. And so with academic coaching, the main theory that drives our work is the idea of self-authorship. And Keegan in 1994 was the first to kind of come up with this concept. But then Baxter Magolda, she really framed this out for the college student or young adult population. And the definition of self-authorship is the internal capacity to define one's beliefs, identity, and social relations. And so really this is everything involved with the process of individuating and becoming an adult. And there are three different dimensions associated with this theory. One is the cognitive or epistemological dimension, and this is essentially, how do I know? How do I know that something is true? How do I come to believe things? There is also an interpersonal dimension, which is, who am I? What is my identity and what are my values? And then there is a third dimension that is interpersonal, where this is, how do I relate to others? What impact do their relationships have on my life and my values and my beliefs? And so then as someone is developing self-authorship, they go through a progression from following external formulas. So they are just living out their lives based on what others are telling them. And this is pretty normal. Children follow and believe the values and ideas of their families, their communities, and their cultures. But as someone grows up and matures, they often enter this phase called crossroads, where maybe as they've learned more and matured and kind of figured themselves out a little bit more, some of those old external formulas might not necessarily match with this idea that they are developing of themselves or of truth and what they believe. And so there's this tension here in this crossroads phase. And then they will move through the crossroads into both a self-authorship stage and then even beyond that, an internal foundation stage, where they've been able to reconcile this developing personal identity with kind of maintaining and even enhancing those external relationships. So they can see the external things for what they are, but they know they don't necessarily have to believe them or follow them if it doesn't exactly work well with the internal foundation that they have developed. But they can still interact with other people and build very meaningful relationships. And so the way that we are working with students on self-authorship, and this is a long-term process. So we don't want to say that students are going to leave our program fully self-authored. But what this means is that we will try to understand where students are and then work with them according to the stage that they may be in. And we follow a learning partnerships model, which was developed by Baxter, Magolda, and King. And in this sense, there is a learner and a supervisor, but in this context, you can think of it as an educator. And the learner and the educator share authority and knowledge and work together as a pair, rather than as a superior and a subordinate. So while our staff members may know a little bit more and definitely have more experience than these young adults do when they come into college, we are following the principles of the learning partnerships model that validates the students as knowers. They know about themselves,
even though that is still developing. They know things in the world, they know aspects of their course material already. We also situate learning. So if we do see that there are areas where a student can develop, we're not going to teach it as a discrete skill that is separate from normal life. The learning experiences are situated in what they are dealing with and going through. And then we define learning as mutually constructed meaning. So together, the educator, the specialist, and the student are building knowledge. It's not just the more experienced educator is telling the student everything. And so this helps students to go through those self-authorship stages and hopefully get to a place where they do feel like they can answer those questions. How do I know? Who am I? And how do I relate to others? And so this is more on that academic coaching end. And then if we shift to our more content-specific tutoring, where we're actually helping them learn within a discipline, we tend to follow the theories of self-regulated learning and the models that are associated with them. So I don't know if this is the case in all countries, but in the United States, primary and secondary education is very directed by teachers. And even in high school, you know, students are at school 6 to 8 hours a day, and they can often get much of their work done during that time. And that completely reverses when they enter college, where they may be in class for just a couple hours a day, and then they have to figure out what they're going to do in all that free time that they have outside of class to learn. And so you need to have that self-regulation to be able to perform academically. And so we are focused on building up those self-regulated learning skills. And so a self-regulated learner will monitor, direct, and regulate their actions toward the goals of acquiring information, expanding their expertise, and self-improvement. There are 3 components of self-regulated learning: metacognition, so the thinking about thinking, monitoring your learning, motivation, maintaining effort, and kind of your self-efficacy for learning, and then strategic action, which are those learning techniques that help us to acquire and process information. And on the right side of this screen, I've included several self-regulated learning models because it's a very robust area of study. And all of these have a slightly different take on how self-regulated learning applies to students. And it could be that one of them will address the emotional aspects and motivational aspects of learning a little bit more, where others will address the metacognition and the information processing a little bit more. So one isn't more valid than the other. It's just you might need to think about self-regulated learning differently depending on the student and the situation. But if we look at the strategic action component of self-regulated learning, the next thing that we really do within the SALT Center is focus on multimodal learning, because we know that students with learning differences, like the students who attend the SALT Center, they do much better when they acquire and process information through multiple pathways. And so one that we would definitely say we ascribe to is the dual coding model by Pivio. And this has shown time and again that learning and memory are enhanced when information is coded both verbally and visually. And so many students will come in and say, oh, I'm a visual learner, I just need to see it. And yes, that may be one way where that really helps them to learn, but we know that they're going to remember that even better if they are also encoding it verbally at the same time that they're doing it visually. So we always want them to be processing information through multiple pathways.
We tend to actually encourage more kinesthetic strategies because our students also have attention challenges, and so they need to be up and moving around, and for them it's really hard to just sit and do things for a long time. And anything that is kinesthetic or active is also going to engage those verbal and visual pathways. And so this really comes into play when we are training our tutors that do the direct work with students on those specific courses in terms of helping them learn information. And so now that you know the theories that guide the practice of the SALT Center, I'm going to hand it over to Daniel, and he's going to describe what those services actually are. Well, thank you, Laurel. Hello again, everyone. So at this time, I'm going to elaborate just a little bit further on the areas of service and support that we provide here at the SALT Center. And these areas of support really reinforce those theoretical frameworks Laurel just discussed. So with that, the first area of support comes in the form of our student support specialists. Now, these individuals are the primary point of contact for all of our students enrolled in our program. Okay, you may have heard this person be referred to as a learning specialist through other organizations. And for a number of years, we maintained that title, but we wanted to develop a title for these individuals that really more encompassed what it is they actually do. And they provide really that comprehensive life support that individuals that we work with often need. So that's why we refer to these people as student support specialists. Now, currently, there's about 15 specialists on our staff who work with students, and each of them carries a roster of about 50 students given any one particular semester, okay? These individuals come from a myriad of backgrounds: education, special education, psychology, business, social work. And this has been a strategic move on our part because for us, the life experience of these specialists really goes a long way in strengthening our team and galvanizing our program, because when students come to us, we try and pair them up with support specialists who have shared similar interests, similar career paths. Because what we know for sure is that when students enter higher education, however small or massive the setting is, if they can make a connection with someone on campus, then the likelihood of that student returning for year number 2 skyrockets exponentially. Therefore, the likelihood of graduation skyrockets exponentially. And that's really all what it comes down to. Can we get that student progress all the way through the graduation process? When they're in our program, again, they get assigned to one of these support specialists. The expectation is that they meet these individuals once a week at the very least. Same person, same office for about 30 minutes or so. And from there, the meetings are driven by the student's needs, okay? They, of course, will provide resource assistance, strategy information, but we really encourage students to come to those meetings with an agenda so that they can get the most out of that 30 minutes. All right, next slide, please. Again, within those meetings, it's the role of the support specialist to focus on that relationship, okay? To assist in all areas associated with that transition into the university setting, all right? They're gonna provide strategies to assist with executive functioning challenges, time management, organization ideas, again, additional strategies until the students just can't take it anymore. It's these individuals' jobs to get our students to the appropriate SALT Center resources and to the appropriate university resources. At the foundation of students' navigation through our program and through the university setting, we always reinforce self-advocacy. What we have found is that the students who come to us and are ready and willing to express their challenges, articulate their needs, those are the ones who hit the ground running and thrive a little bit quicker than the ones who come to us and are not willing to articulate their needs, or we really have to coach them up. Either way it goes, we're always going to reinforce this skill. We're going to help students practice this skill because we know that this is essential to student success. Now,
As amazing as these individuals are, and they are amazing, it's all about that student engagement. If a student shows up to our program and to our university and they take the input of the support specialist and they follow through with the academic plans, life can be pretty amazing. It's the individuals who come to our program and they're not tremendously invested and they don't engage. We found that those students are the ones who tend to struggle. So student engagement is the key to our process. Next slide, please. The next area of support comes in the form of tutoring. And everything that we offer here at the SALT Center is done here at the SALT Center. Oftentimes with other organizations that provide academic support, students have to navigate through various parts of the campus. When students use our services, everything is done here in-house, and it's very convenient for them. Tutoring here is offered in a couple of different varieties. The most popular is through the one-on-one hour-long sessions, okay? Once students are in our program, we teach them how to use our scheduling system, and they don't even have to be working with a specialist or in our building to set up their own tutoring. It's all about their needs and whatever's convenient for them. The next offering is in the small group capacity. Every semester, we have a handful of students who are taking the same class. And so they have the same test coming up or same paper. So we just got smart and said, well, since you all have the same assignment coming up, let's get you all together, make sure you guys are don't have any additional questions, and we'll disperse as a group. These next two areas operate just a little bit differently. The reading and writing lab and the math and science lab. Students can still book the one-on-one hour-long sessions within these labs, but these labs also have a drop-in component, meaning students don't need an appointment. And so when they're working on their homework very late at night and they think they're being productive, if they get stumped on a question, they can come in the following day to the math lab, reading lab, and get about 20 minutes worth of drop-in help with no appointment, like I said, needed, and then be about their way. It's amazingly convenient for students who use it the right way. Now, we always encourage students, hey, don't drop into the lab with 10 problems to accomplish or a 10-page paper to peruse through. But again, when they use it efficiently and effectively, amazingly convenient. Next slide. One thing to note here is that here at the SALT Center, we utilize a peer tutoring model. And what that means is when students receive tutoring through our organization, 99% of the time, it'll be from a current University of Arizona student, but a student who's been amazingly vetted in that they had to have demonstrated high success in whatever course they are tutoring. They also go through what's called an LD, Learning Disabilities 101 training. And because of this training, they pick up strategies and they understand how to work with students with various learning and attention challenges, going back to those modes of learning that Laurel alluded to. In addition to that, they receive certification through the CRLA. And for those who aren't familiar, it's the College Reading and Learning Association. And because of that credentialing and certification, our tutors are pretty highly trained in how to help students really foster that independent learning, okay? And this always sounds awkward to say, but our job here at the SALT Center is to get students out of the SALT Center. And we make that very clear to any tutors who come on board that we're training you to help students become more independent, okay? Next slide. The third pillar of our success comes in the form of educational technology. If you ever have a chance to visit our building here in Tucson, you would see that on the bottom level of our building, we've done a fantastic job creating a lot of integrative technology space. And students can come into our building, plug in their devices to these giant 60-inch screen monitors. They can work collaboratively, they work independently. It's all spread out throughout the first floor, and the students find that amazingly helpful when they have giant projects that are coming due. In addition to that, we have a variety of assistive educational software that students can utilize. Things that incorporate text-to-speech, speech-to-text,
I'm not sure if you guys have heard of what's called Read Write. It used to be called Read Write Gold, but we absolutely promote that software as well. Audio note-taking applications that students can use. We even have what's called a smart pen available for rent for students who want to explore that technology. Okay, next slide, please. Now, one thing that we have done, we've utilized the services of what we call tech consultants or tech coaches. These are also peers within the university for students. And as of right now, this is a standalone scheduling system that students can take part of if they need help with any sort of technological issues, accessing software, exploring new programs, discovering new educational applications. They even help with navigating some of the online tabulations for online courses. All right, these individuals are there to help students organize their several thousands of university emails and set up their bookmarks as well. What we're going to end up doing is merging these individuals within our general tutoring system. So they're going to have a technology credentialing, but they're also going to double up and be content tutors as well. Next slide. Now, this next area of support isn't quite a pillar of our organization. However, it's quickly turning out to be, and it's our psychological and wellness service availability. We work with a population of students, as you can imagine, who come to us with a variety of challenges and diagnoses. And to be honest, it's actually very rare that we'll have a student apply to our organization with just ADHD or some specific learning disorder that isn't coupled with some form of anxiety or depression or some subtle mental health concern. So what we've done a fantastic job really expanding our psychological and service offerings. And so when students need to speak to someone on a little bit deeper of a level to help them cope with some of life's challenges, they can speak to their support specialist, fill out a form, and meet with one of our intern psychologists, both of which are underneath the care of our clinical psychologists here at the SALT Center. Now, this approach is a brief solution-focused therapy model. This isn't designed for anything long-term. It's designed to help our students cope with the day, cope with the week, the semester, and then help them transition on. So I'm going to follow up the description of the services by talking a little bit about the outcomes that students experience after going through our program. There aren't real good data related to the outcomes of students nationwide who have disabilities. The last major look at national data was about 8 years ago. And of all students classified with disabilities in the United States at the time, 34% had earned a college degree 8 years after graduating high school. So that's not a stellar number. So we're always looking at the outcomes for our students too, to make sure that, you know, the things that we're doing really are helping students to achieve these degrees. And so these are all 5-year averages that I'm showing you here. Over the last 5 years, about 80 to 85% of the students in our program are in good academic standing with the university. So that means they're earning a grade point average that is high enough to continue to stay enrolled at the university. The United States also measures colleges and universities based on the number of students that persist from their first year of college into their second year of college, and then also on graduation rates. So for students who enroll in the SALT Center, who are full-time students during their first year, about 77% of them re-enroll with us for their second year. At the university, that's 83%, and in the United States overall, it's 81%. For graduation, about 54% of those
full-time first-year students will graduate within 6 years. For all University of Arizona students, that's about 63.5%. And then in the United States overall, it's about 60%. So our numbers fall, you know, a little bit lower than the national averages. But when you consider that these students find learning more difficult and managing all the aspects of college academics more difficult, these seem, you know, pretty decent, definitely higher than that 34%, you know, when you're looking at big national data, and always an area that we are trying to improve, and that's why we are monitoring them. But I hope this gives you a sense of kind of how our program is helping to support students in the long run. Great. Thank you, Laurel and Daniel, for going into great detail. And you know, I think one point I probably should have mentioned to give the audience context. For those who may not know, the University of Arizona is a school with about 45,000 students. The incoming freshman class is around 9,000. Of course, this is before COVID. So if we take COVID and set that aside, this is a large university. And my point is that it is not just the academics with what students struggle with. Oftentimes, that is something that they're very good at doing or they have less trouble with. It's everything else. I've never been away from home. I may be thousands of miles from home. I don't get along with my roommate. I don't, you know, a whole host of other things. And that's why the combination of student support, learning support for their classes, psychological service, and tech support, we wrap all of that together. Thank heavens we have Laurel who looks at our data and keeps us focused. And we are just very honored. And we have wonderful partnerships with universities in Italy that help us do even better things. So we are very proud to have had a chance to share a little bit about what we do. Our email information is there, and we hope you won't hesitate to write us questions, but we would also be very happy to answer any questions if anyone has any. Grazie, grazie Gabriel, grazie Laurel, grazie Daniel. Grazie per questa panoramica che ci avete fatto, molto dettagliata e molto accurata. Io ho avuto il piacere di vivere con mano il Soul Center e assicuro che questo modello di eccellenza è assolutamente efficace. La cosa che più mi ha colpito, oltre a queste tecniche, queste tecnologie assolutamente all'avanguardia che vengono utilizzate nel Soul Center, è proprio il clima familiare che questi studenti vivono, essendo anche un numero così consistente, ma sicuramente hanno proprio, cioè vivono, riescono a vivere l'università in modo migliore, questo sì. L'altra cosa che mi piaceva, avevo questa curiosità, volevo chiedervi quanti studenti negli Stati Uniti hanno disturbi dell'apprendimento, quindi quanti, anche così in modo, se avete una percentuale di quanti sono gli studenti universitari con disturbi dell'apprendimento. Serena, non ti sento. Eccoti, sì? Noemi, on my end. Quanti sono, se hanno prontezza di quanti sono gli studenti con DSA nel territorio statunitense? Giusto se ci danno una panoramica. Giusto per capire. Sure. Roughly 12 to 15% of the population, the K-12 population, is identified with having a learning disorder. Now,
there's a very different percentage of those students who transition from high school into college. So we have a much higher number in the K-12 system and a much lower number in the higher education system. I don't know if there are recent numbers in higher education. Laurel, I'll turn that one over to you, but I don't know that there is I wouldn't guess that it's much lower than the 12 to 15%. Many have a formal diagnosis and many have the challenges, but do not have a formal diagnosis. Yeah, it's always hard to estimate because it's based on the students who identify to their college or university. And they identify at much lower rates in higher education than in secondary education. But it is estimated between a wide range, 5 and 20% of students in the college level have a learning or attention challenge. And remember, that ties back to that privacy law where students don't have to disclose if they don't want to. Great question. Ok, qualcun altro ha qualche domanda, qualche curiosità da porgere ai nostri ospiti americani? No. No one. Ok, bene. Ci siamo. Io rinnovo i ringraziamenti da parte dell'università, quindi siamo onorati veramente della vostra presenza qui. Grazie, grazie ancora. We are as well. And Serena, thank you so much for your wonderful translation. I don't know how you do it. It's wonderful. Ok, possiamo concludere. Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi fino alla fine. Thank you very much. Thank you.